Kama mulungi. Semuna. Awanzo oli semuna kama yambaye. Kama mulungi. Semuna. Awanzo oli semuna kama yambaye. We had stopped when you had explained to this Honorable Court that you did not sign on a police statement, that your thumb was affixed on that statement by force without your consent. Bankwata omukono ne banyigisa mu kali akantu akabeeramu bwino we banyigisa ku mpapula ku liivi. Prosecution. Prosecution laid evidence to the effect that you were found with the telephone and the SIM card of the deceased Ronald Chitayimbwa, and that was the cause of you being arrested. What do you have to say about that? Ekitiibwa omulamuzi, esangibwa nga kuna simu yonna newankubadde layini asangibwa nga kuna simu ya mugenzi yonna newankubadde layini, era y'ensonga lwaki oludda oluwaabi lwalemererwa okuleeta ebintu ebyo mu kkooti.
omugenzi oyo agambibwa ati nasangibwa n'essimu ye. Do you know the name? It is also prosecution-led evidence to the extent that you were found with a SIM card of the deceased Ronald Chitayimbwa. Do you have anything to say about that? Wekitiibwa omulamuzi si kituufu sisangibwangako na layini yonna ya mugenzi Ronald Chitayimbwa. Who was led by the prosecution here called Senabulia, who led evidence to the effect that he participated with you in the commission of these offenses. Do you have anything to say about that evidence? Wekitiibwa omulamuzi, omujulizi oyo yalimba era nga state ye yamukozesa ajje annumirize nti nali naye nga tuzza omusango ogunvunaanibwa guno. Owekitiibwa omulamuzi, ennaku z'omwezi 22 omwezi gw'okubiri 12 omwezi ogwokubiri 12/23. Owekitiibwa omulamuzi, lwero olunaku omwami oyo Kisunsu lwe yakomawo okunona ekibonerezo kye mu kooti eno. Owekitiibwa omulamuzi, zaali essaawa 3 ez'okumakya Owekitiibwa omulamuzi, twali tukyali wansi eri mu sseero, abaami bano babiri ba state bano Owekitiibwa omulamuzi, nali ngenze kufuka Owekitiibwa omulamuzi, abaami bano nabasanga, nali ngenze kufuka ne mbasanga nga batudde n'omwami oyo ayitibwa Senabulia Isaac, ng'era omwami ono state ono ng'ali mugamba Kisunsu nti gwe genda obalumirize era oyogerenga bulijjo bye tugamba. Owekitiibwa omulamuzi, nasooka neneekanga nga nsanze abaami bano Owekitiibwa omulamuzi, nasooka neneekanga nga nsanze abaami bano nga balina Ekisunsu omwami ono ali mumugamba ebigambo ebyo, era bwe nawulira ebigambo ebyo ne ngamba omwami ono ne mugamba state, ate biki byogamba omusajja? Omwami ono asooka. Omulamuzi bwe namugamba ekigambo ekyo ne yeekanga. Bwe yeekanga namboggolera n'angamba nti gwe okola ki wano? Tambula ogende gy'ogenda. Era nange nemuddamu nemugamba nti nkulabye era mpulidde ne byoyogedde, ngenda kukuloopa mu kooti. Nentambula nengenda nenfuka. Owekitiibwa omulamuzi, nentambula nengenda nenfuka, era bwe nava mu kufuka
nabasanga bakyali bonna ne mbayitako buyisi ne nzirayo mu kiseero ne mbeera omwo era ekiseera bwe kyatuuka ne batuyita ne tujja wano mu kkooti ne batusomera ne tutandika okukola ki okuwoza. What do you have to say about the evidence that Senabulia made against you that he participated with you in the commission of this offense? Oweekitiibwa omulamuzi, omwami Kisunsu simumanyi, nali simumanyi ebweru nga sinnakwatibwa, era natandika okumulaba nga ndi ku poliisi y'e Katwe ng'ali mu ngoye eza poliisi ng'akutte n'emmundu, era ye mwami y'omu ku abo abaali batutulugunya mu kiseera ekyo nga tuli ku poliisi y'e Katwe nga batukako ogenda okukola ki okututwala ku ssiini. Were you detained in the same prison as Senabulia? Oweekitiibwa omulamuzi, baatutwala e Luzira, baatutwala mu kkooti ey'owansi Mwangatu ne tusomera omusango ne tusindika e Luzira, naye baatutwala e Luzira baatutwalayo abantu 4. Omwami oyo teyaliiko Mwangatu teyaliiko. Twatuuka bwe baatutwala e Luzira twali twakamalayo emyezi gyalinga 3 e Luzira, kubanga faaza limandi kubanga limandi twagitambulira mu kkooti y'e Luzira video link. Oweekitiibwa omulamuzi, limandi gye baddako tuwa nga wayiseewo emyezi 3 twagenda olaba ng'omwami oyo omulamuzi mu kutusoma okuyingira mu kkooti mu ddooko, omwami oyo nga naye kwali. Oweekitiibwa omulamuzi, era bwe nalaba omwami oyo ne nkoona ku Kasolo ne mugamba nti omusajja oyo omujjukira, nti omwami oyo omujjukira. Senabulia Isaac. Ne mugamba omwami oyo y'omu ku abo abaali batuttira ku poliisi y'e Katwe nga batukako ogenda okukola ki okututwala ku ssiini. Oweekitiibwa omulamuzi, era bwe twava mu kkooti eyo nga kkooti ewedde ne tufuluma ebweru ne tutambula, twali tutambula ne tumugamba, ne mugamba nze kennyini, ne mugamba gwe musajja gwe oli musirikale era gwe omu ku abo abaali batuttira ku poliisi y'e Katwe. Twali mukomera. Mukomera Luzira apa prison. Ne mugamba musajja gwe oli musirikale era gwe omu ku abo abaali batuttira mu kaduukulu k'e Katwe. Yes. Era ne Kasolo n'amugamba omusajja gwe twakutegedde. Then what happened? Oweekitiibwa omulamuzi, ne bwe twamugamba n'atambula butambuzi n'akola ki, n'asala ekisaawe n'agenda. Ne tugenda ne tujjamu engoye eza leeya ne twambala uniform. Oweekitiibwa omulamuzi, waayitawo ndowooza faaza limandi nga 3 ne batukomiitinga. Bwe baatukomiitinga, omwami oyo waayita akaseera katini ne bamujja mu kkomera ly'apa prison, tetwamanyawe gye baamutwala. Oweekitiibwa omulamuzi, era nsaba kkooti eno ejjukire bulungi omulundi gwe twasooka okujja mu kkooti wano
nga batusomera omusango omwami oyo teyaliiko era gwe wamala okuyisa ekiragiro n'olagira nti bamuleete omwetaaga mu kooti eno ne balyoka bamuleeta further remand eyaddako. Prosecution laid evidence here in court, a video which showed that you are taking the police through the stages of committing this crime. That included from Katwe to all the scenes. Do you have anything that you'd like to say about that evidence? Wekiba omulamuzi, nali ndi mu kifo ekyo kye nali simanyi, ne bakinzijamu ne bantwala ku poliisi y'e Katwe. Bwe natuuka ku poliisi y'e Katwe bantwala mu maaso g'omusajja gwe nali simanyi mu kiseera ekyo, naye namutegeera, namala ne mutegeera nga bamuyita Balasa kubanga yajja wano eno mu kooti naawe obujulizi. Wekiba omulamuzi bwe natuuka mu maaso ge, bwe bantuusa mu maaso ge n'aneekebejja nga siinaako nkovu yonna, siinaako kisago kyonna ku mubiri, nga siina buzibu bwonna, era nga yankeberera mu maaso ga Osi w'e Katwe. Weekitiibwa omulamuzi bwe yamala okunkebera ne bantwala mu kaduukulu, nasangayo omusajja Kasolo Kopuliyamu n'abasiba abalala mu kaduukulu omwo. Era bwe nalaba Kasolo n'ambuuza, naawe bakuleese? Ne mugamba bandeese naye simanyi kiki kiddako. N'aŋŋamba bayinza okuba nga bagenda kukola ki kututa kuba nange bandeese eno, simanyi kiki kindeesezza eno. Oweekitiibwa omulamuzi twabeeramu omwo okumala akabanga, n'oweekitiibwa omulamuzi ku ssaawa nga 12 kwemu ey'akawungeezi awo abasirikale bajja nga balinga mu 5 nga kuliko 2 abakutte emmundu, baali ba poliisi, bajja ku sseero ne batuyita amannya ne bagamba tusembere ku mulyango. Bwe twasembera ku mulyango, abasirikale abo 5 Oweekitiibwa omulamuzi, kwaba 2 abalina emmundu kwe kwali n'omusajja oyo ayitibwa Kisunsu Senabulya Isaac, yali omu ku abo 2 abaali bakutte emmundu. Oweekitiibwa omulamuzi bwe baggulawo ne batuteekako empingu z'oku bigere n'ez'oku mikono, ne batufulumya ne batutwala mu luumu emu. Luumu eyo yali terimu kintu kyonna wabula ng'erimu abasirikale. Abasirikale baali bangi, sinza bageraageranya Oweekitiibwa omulamuzi, nga kuliko ng'abasirikale abo kuliko abakutte emmundu eziriko ebiso, nga kuliko n'abakutte waya z'amasannyalaze, nga kuliko ne bafande 2 be nalaba ku lanka zaabwe. Asooka yali alina ejjinja limu. Okay, you tell us what happened in the room. Wansi nze ne Kasolo. Oweekitiibwa omulamuzi oyo omusirikale eyali alina ejjinja limu n'atugamba nti alina ebigambo by'ayagala tukole ki, by'ayagala otugamba. Ne tumugamba afande bigambo ki ebyo by'oyagala otugamba.
n'atubuuza mwagala obimanya koffe ye n'agamba kakati tulina ebifo bye twagala obbatwalamu naye ng'ebifo ebyo byanjawulo nti era mu bifo ebyo tulina ebigambo bye twagala mwogerere mu bifo ebyo era nga tugenda bibagamba. Oweekitiibwa omulamuzi n'agamba nti twagala bwe tuba tutuuse mu bifo ebyo mugambe nti twawamba abantu babiri, omukazi n'omusajja, era ne tubatta. Batugamba nti tugambe nti twawamba abantu babiri era ne tubatta. Oweekitiibwa omulamuzi bwe nawulira ekyokutta ne neesikamu natya ne mbagamba nze sittanga ku muntu yenna era siwambanga ku muntu. Ne Kasolo naye n'abagamba nti sakola ki tasobola kukola kintu bwe kityo kubanga tattanga ku muntu era nga tawambanga ku muntu. Fenna era nga batutulugunya nga batukako okukkiriza ebintu ebyo baali batugamba. So emboozi eyo erimu nze ne Kasolo. So what happened next? Oweekitiibwa omulamuzi bwe nagaana okukkiriza ebigambo bye baali baŋŋambye, omusirikale oyo w'ejjinja erimu n'alagira omusirikale eyalina buvi obusatu n'amugamba nti abo mubakube empaka nga bakkiriza bye mbagambye, kasita bakkiriza ojja kujja oŋŋambe, kasita tukkiriza ebigambo ebyo gamba nti twawamba abantu babiri ne tubatta era batutwale mu bifo ebyo. So what happened next? Ekyaddako bwe yamala okuwa oda eyo n'afuluma n'agenda. Bwe yafuluma abasirikale abo okwali abakutte emiggo, waya z'amasannyalaze n'emmundu ne batandika otukuba nga bwe batusamba, bwe batukuba waya z'amasannyalaze mu bigere, bwe batukuba Oweekitiibwa omulamuzi nga batutokyalinga. Yes, then what happened? Ne bansikasika evviiri Oweekitiibwa omulamuzi ne bazikuunyuula nga bwe bankuba, era nga kwe kuli n'omwami oyo ayitibwa Kisunsu. Yes, then what happened next? Oweekitiibwa omulamuzi okumanya omusajja oyo namwetegereza bulungi ayitibwa Kisunsu ye yakuba ne Kasolo ekigala ky'emmundu ku mumwa. Era Oweekitiibwa omulamuzi bwe bankuba ne bankuba, omusirikale omu n'anfumita ekiso waneeno ku mukono wano. Oweekitiibwa omulamuzi nga bamaze okunfumita ekiso ekyo nalaba nga obulamu bwange buggwawo era nenzikiriza ne mbagamba ngenda kukola kye bagambye, omusajja mugende mumugambe nzikiriza temunzita. Era Oweekitiibwa omulamuzi bwe namala obbagamba ebigambo ebyo basigala batukuba ne batukuba. Oluvannyuma omusajja oyo yalina buvi obusatu, omusirikale oyo yalina buvi obusatu, n'abalagira n'abagamba nti mubalekerawo. Ne bakomaawo ng'oli amaze obbalagira nti mulekeraawo, ne bakola ki? Oli omusajja ow'obuvi obusatu omusirikale n'agamba nti enkya ku makya tukeera kukola ki? Kugenda mu bifo ebyo bye tubagambye. Oweekitiibwa omulamuzi tubagenda tutwala mu bifo ebyo bye baali batugambye nti balina ebifo bye baagala otutwalamu, twogerereko ebigambo bye baali batugambye. Oweekitiibwa omulamuzi ekyaddirira baatuzzaayo mu kaduukulu ka poliisi. Bwe baatuzza mu kaduukulu ka poliisi tebaatuggyako mpingu,
za ku mikono na za ku bigere batuyingiza buyingiza. Yes, then what happened next? Kyaddako ku makya bakeera ne batuyita ne batutwala ne batufulumya ebweru ne batuteeka mu mmotoka. Emmotoka zaaliwo nga 4 nga kuliko dabo kabeni 3. Weekitiibwa omulamuzi emmotoka gye banteekamu mwalimu omukazi era omukazi oyo yoyo omukazi eyalabikira mu butambi obwo nga batutambuza ng'alina byanjogeza Weekitiibwa omulamuzi. Then what happened? Weekitiibwa omulamuzi ne basimbula emmotoka ne tugenda era twatandikira Nateete. Era bwe twatuuka e Nateete ne baŋŋamba kakati bwe tutuuka wano eno ogenda kugamba nti twalinyira wano eno booda. Naye nga bampeerako amannya era nga ge bagamba nti be abasajja abakola ki abaatuvuga. Baŋŋamba nga Shafiiki ne Muwonge. Era bagamba nti twali wali ggwe ne Kasolo ne Isaka ne Fuledi. Naye Fuledi simulabangako, bamuŋŋamba omwogerako naye nakati simulabangako. Weekitiibwa omulamuzi bwe twavaawo waliwo ekifo we baatutwala ne baŋŋamba nti wano bw'otuuka wano gamba nti we twalindira omukyala. Naye ng'omukyala gwe boogerako nali simutegeera, baŋŋamba nga mukyala. Era Weekitiibwa omulamuzi bwe twavaawo ne batutwala Lungujja, waliyo akasaawe. Weekitiibwa omulamuzi ne bapaakingamu emmotoka mu kasaawe ako. Kati nga akasaawe ako waliwo ennyumba ya kikomera yeriraanyeewo ku kasaawe ako. Kati nga awali ennyumba eyo baatwalangawo emmotoka emwemu neeyimirirawo, naye nga tetuva mu mmotoka nga baŋŋambira omwo mu mmotoka ne baŋŋamba nti kakati wano ogenda kugamba nti wano we twawambira omukyala n'omwami. Era we twabawamba baali mu mmotoka. Mmotoka yali epaakinze bweti ne bweti. Yes, what next? Weekitiibwa omulamuzi bwe twavaawo ne bantwala e Kosovo. Yo Weekitiibwa omulamuzi bwe twatuuka e Kosovo mu katawuni nabaako emmotoka we bagisimba we bagipaakinga ne baŋŋamba nti olaba edduuka eryo olina okugamba nti wewagirako ssente ku mobile money ey'omusajja. Baŋŋamba nga mobile money nsimayo essente nazijja ku ssimu ya musajja. Weekitiibwa omulamuzi bwe twavaawo ne bantwala mu kifo ekyali mu kigagga
oba Kitolo oba Kigagga nga bagamba nti awo we twapakinga emmotoka eyaba abantu be twawamba. Era ng'ekifo ekyo kisangibwa mu Nateete. After that, what happened? Wekitiibwa omulamuzi bwe twava mu kifo ekyo ne bantwala ku kifo ekisangibwa e Nalukolongo ne baŋŋamba nti olaba mobile money eyo bwe tutuuka wano eno olina okugamba bwoti ne bwoti n'ebigambo bino bikwate mu mutwe. Ne baŋŋamba nti mobile money eyo olina okugamba nti kwe wajjirako ssente gye wajjako ssente essimu y'omukyala. Owekitiibwa omulamuzi bwe twavaawo ne bavuga emmotoka ne bantwala eyo Mukono eyo munda eyo. Bwe twatuuka eyo era nawo tetwava mu mmotoka ne baŋŋamba nti olaba ekifo kino ogamba nti abantu twabattira wano ne tubasuula wano. Owekitiibwa omulamuzi bwe twava eyo Mukono waliwo ekifo kisangibwawo Namanve kye bantwalamu naye ate awo tebaŋŋamba kigambo kyonna kyakwogererawo. Wabula emmotoka zapaakingawo bupaakinzi era olwamala opaakinga wayitawo akaseera katini ne basimbula emmotoka ne tuvaawo ne batuzzaayo. Yes, so what is the gist of your evidence? Okay, you continue. Continue. Ebintu bikyaliyo kuba mu bifo ebyo baatutwalayo emirundi gyali ebiri nga tewali kulikodinga. Owekitiibwa omulamuzi baamala ne batuzzaayo ekatwe ku poliisi era akawungeezi ku ssaawa zaalinga 9 ne baddamu ne batugjayo mu kaduukulu era ne batutwala mu mmotoka ne batandika otutambuza era mu bifo ebyo byennyini naye nga baŋŋamba nti ebigambo bino bikwate kuba omulundi gwe tugenda okukomawo olina obyogera ng'okakasa. Ne baŋŋamba nti owulidde konze mpulidde era ng'omukyala oyo yennyini eyalabikira mu katambi ako nga ntambulirako nga yabiŋŋamba ebigambo ebyo. Ne baŋŋamba amannya olina okujjukira amannya gano. Gamba Shafiiki yali wa booda era y'omu ku abo ababavuga. Ogambe Muwonge naye yali wa booda era yali omu ku abo ababavuga. Baŋŋamba era ogambe nti ojjukire n'erinnya eddala erya Ezaka. Oyo ogenda agamba nti twali naye nga tuwamba omukyala n'omwami. Ne baŋŋamba ne Fuledi era bwe twatuuka mu kifo kiri awo mu kifo ekyo kye bagamba nti we twalindira omukyala ng'ajja, ne baŋŋamba nti ekifo kino bw'otuuka wano eno gamba nti Fuledi yaviirako mu kifo kino ku ppiki n'agenda ne Jambiya era ne batutwala mu kifo ekyo ekyerungujja awali ekisaawe era ne bakola nga luli lwe baakola ne bapaakinga emmotoka mu kisaawe nga wali eri ku kikomera ekyennyumba eriraanye ekisaawe nga batwalawo emmotoka emwemu. Bagiddamu emirundi ebiri, batutambuzaayo emirundi ebiri. Egyo emirundi baali tebalina kamera yonna
nga tebalikodinga kintu kyonna wabula nga bagamba bugambi ebyokwogera nga tutuuse mu kifo ekyo. Gwokubiri twakoma Namanve ne bakyusa emmotoka ne batuzzaayo poliisi y'e Katwe. Yes, then what happened next? Ekyaddirira Oweekitiibwa Omulamuzi yali nkeera ne baatuggyaayo mu kaduukulu ne batuyingiza mu mmotoka ne batutwala ku poliisi yali y'e Nateete mu luggya lwa poliisi y'e Nateete. Awo mmotoka we zaapaakinga era ku olwo lwe natandika okulaba ku kamera nga batulikodinga ne batujja ne mu mmotoka ne banzija mu mmotoka nga baŋŋamba nti kakati tuli wano twagala odutwale lwe mwalinyira booda nga mugenda okukola ki okuwamba omukyala n'omwami era tuli wano ogenda tutwala mu kifo gwe mwawambira omukyala n'omwami. So in brief, that third time you repeated everything that had been told you to do the first and second time. Is that what the evidence? Oweekitiibwa Omulamuzi omujulizi oyo Putiiri Hassan yalimba kooti eno nti nze Lubega Johnson nabakulemberamu ne mbatwala ewange gyensula e Nateete mu kigagga ne basangayo ejjambiya. Oweekitiibwa Omulamuzi nze sitwalangako poliisi Nateete. Yali alimba kubanga nze sitwalangako basirikale wange era n'ekirala nze nali sisula Nateete, nali nsula ku Musoke, Bulenga ku Musoke. Era Oweekitiibwa Omulamuzi Oweekitiibwa Omulamuzi ye nali nsula. Era Oweekitiibwa Omulamuzi omujulizi oyo bwe yamala okulimba kooti, looya wange yamubuuza ekibuuzo n'amugamba nti we mwatuuka mu kifo ekyo Lubega Johnson kye yabatwalamu nti gy'asula olina ekintu kyonna kye wajjayo ekikakasa nti ddala kituufu Lubega Johnson awo yali asula? N'agamba nti nedda. Ne bamubuuza ekibuuzo ekirala nti olina bwe watuuka mu kifo ekyo olina abaneighbor bwe wabuuzabuuzaako ne bakukakasa nti ddala kituufu Lubega Johnson wano we yali asula? N'agamba nedda. Oweekitiibwa Omulamuzi ekifo ekyo ekyogerwako sikimanyi. Oweekitiibwa Omulamuzi ensonga esembayo ey'omujulizi Iga Disani eyajja mu kooti wano eno. Iga Disani. Oweekitiibwa Omulamuzi badde nsaba kooti eno ejjukire bulungi nti omujulizi oyo yali ayingidde mu ddooko ng'atandise n'okulayira. Omwami State ono n'avaayo n'asaba kooti emuweemu eddakiika 10 amale okwogeramu n'omujulizi we alina by'ayagala omugamba. Era Oweekitiibwa Omulamuzi kooti n'ekkiriza n'emuwa eddakiika eze10. Oweekitiibwa Omulamuzi ffe baatujja mu ddooko nga kooti emaze oyimiriramu, twatuula awo. Omwami ono State yaddira omusajja oyo Iga Disani n'amunsongamu n'amugamba nti kakati bwe bakubuuza nti omusajja eyajja ku mobile money yo n'ajjako ssente osobola omusongamu oba genda omukwateko, okwata ku oyo ayambadde essaati enjeru. Era omusajja oyo
eddakiika ez'ekkumi bwe zaggwayo kooti n'eddamu n'etuula. Bwe yagenda mu ddooko wali eri omusajja ono omwami ono Seeti, kyekibuuzo kye yasookerako mmubuuza, n'amugamba nti omusajja eyajja ku dduuka lyo oba ku mobile money yo n'ajjayo ssente omujjukira. N'amugamba nti genda omukwateko. Era omujulizi oyo n'ajja n'ankwatako, naye ng'omusajja oyo nze simumanyi, simulabanga nako. Era omujulizi oyo yagamba nti yandabako ku sseemwayi, ate nze sibeerangako ku sseemwayi. Oweekitiibwa omulamuzi, byebyo ebyange. Yes, that's all, my lord. Please confirm you are also called by some people Otto Johnson. Is that correct? Eto. Eto. Are you also known as Eto? Oweekitiibwa omulamuzi, erinnya eryo nalifuna nga nzannya omupiira, baalimpa nga nzannya nnyo omupiira. And other people refer to you as Mano Mano. Oweekitiibwa omulamuzi, erinnya eryo lyenkozesa mu music, mu kuyimba. And you are also called Rasta. Oweekitiibwa omulamuzi, nali mu Rasta, kati nkyali mu Rasta lwakuba enjiri siziina. Where are you born? Mubende. Which place in Mubende? Nsiima. Is that the village? Nsiima Is that the village? kyekyalo. Parish? Butimbwa. Sub-county? Eggombolola ye Butimbwa district Mubende. Okay. I believe you know both your parents. Are they still alive? Ekitiibwa omulamuzi, bonna baafa. What's your tribe? Ndi musajja Muganda. Ekitiibwa omulamuzi. What's your level of education? Nakoma mu kyakutaano. In which school? Divine Primary School. Sorry? Divine. And where is this found? Lisangibwa Buwenge. Oweekitiibwa omulamuzi. Where is Buwenge located? Kisangibwa Busoga. So when did you first know Kasolo? A1. Kasolo natandika omutegeera n'okumulaba nga ndi mu kifo ekyo kye nali nkuumirwamu kyesaasobola kumanya. So before your detention in this case, you had never seen or known A1.
omusango mabegeri wali tolabangako era okumanya ntomanyi Kasolo. Ekitiibwa omulamuzi nali simumanyi era nga simulabanga nawo. Let's go to A3. Karyango Nasif. Please raise your hand. Mr. Karyango. Please remove your mask. It's okay, remove. That man, when did you first know him? Owekitiibwa omulamuzi omusajja oyo oba omwami oyo natandika okumulaba ku lunaku namulengera bulengezi natandika omulengera ku lunaku lwe baali batutambuza nga batulikoodinga mu bifo ebyo ebigambibwa nti simanyi gye twaddizaamu emisango. Naye okumumanya I advise you to answer the question specifically and particularly and leave it at that. So I will be correct to say that throughout the time from the beginning to end, when police took you through the scene reconstruction, you were together. You, Kasolo, and Karyango. Ebiseera byonna emirundi gyonna All of the instances you have listed in this court. That's not what I asked. I have not, my Lord, asked that. My question is the time when you went for scene reconstruction. Were you together with A1 and A3? A1 is Kasolo, A3 is Karyango. Karyango namulabako omulundi gumu nga balikoodinga nga batulikoodinga mu bifo ebyo. Namulengera na bulengezi nga bamufulumya mu motoka ng'asongasonga. Let's go to A4. Kiseka, Hassan, Masada. Please, that man. When did you first know him? Owekitiibwa omulamuzi oyo omusajja nasooka omulaba nga batutwala mu kkooti ya Mwangatu okutusomera omusango guno. For this case specifically. Musango guno gunyini. So for avoidance of doubt, before that date you had never seen him or known him. Nali simumanyi era nga simulabangako. Let's go to A5. Mr. Mpanga, Sharif, Shafiq. That gentleman there. When did you first know him? Owekitiibwa omulamuzi oyo Mpanga
natandika omulaba n'okumutegeera nga ndi luzira. F5, my lord. Nga ndi luzira mu upper prison. Was that in respect of this case or some other case? Namulaba nga ali ku musango guno gwennyini, natandika omulaba. Let's go to Katerega. You see that one raising his hand? When did you first know him, A6? Wekitiibwa omulamuzi n'omwami Katerega, naye natandika omulaba nga ndi mu luzira mu upper prison. Musango guno gwennyini. So your testimony is that you did not know any of your co-accused persons before this case. I'm sorry to repeat, but just to confirm. Bwe kiri ow'ekitiibwa omulamuzi sina gwe nali mmanyi. Do you know how to read and write? Wekitiibwa omulamuzi okusoma ngezaako ebigambo ebimu. In what language? What languages can you read and write? Mu Luzungu ngezaako ebigambo ebimu. Oluganda ndusomera ddala. You have told a beautiful story to this court. Interpret that one. Before this trial began, the entire story. The entire story. Now, what didn't you reveal to your lawyer before your defense? And I want you just to list this one, before your defense. What are those things you did not tell your lawyer? You hadn't told your lawyer. Number one. No. Not what you told him. What you hadn't told him. Number one. Yes, amugamba. Yes. Ensonga ya kisunsu nti yali musirikale. Number two. Era yali omu ku abo abaali batutulugunya. Number three. Ezo zokka. Only those. Great. Did you tell your lawyer before this trial began that you were not at the scene of crime as you had been alleged to be? Specifically, that on the 28th of August 2019,
In the night, you were at Laza Pub, and from Laza Pub, you went to Vox, to a place called Vox, to rest, and from Vox, you went home to sleep. Did you reveal that to your lawyer? Either before the trial or in the course of the trial, before your defense? Did you or you did not? Namugamba. No, my lord. This has nothing to do with the substance of what they talked. It has everything to do with the defense of alibi that has been put forward. And my lord, counsel, I believe my land brother knows, that once that defense is raised, it is our duty. Yes. And we also know how it has to be destroyed, if it has to be destroyed at all. Most of black. My lord, it has nothing to do with imputing whether no. Just him. So when I can make it even simple. At what stage did you tell this to your lawyer? At what stage of the trial? Was this before or after the prosecution witnesses? Kyaliwo nga tebannatandika leeta bajulizi. Do you remember at any stage when the prosecution witnesses testified, either you or your lawyer ever putting it to any of those witnesses that you were not at the scene of crime? In the manner that you have described to this court, did you ever raise it in the course of this trial? That you were at these places you have mentioned in the manner you have described. Was it ever raised? Yes or no? Namugamba. No. Did you ever raise it before this court to any of the prosecution witnesses? Did you or you did not? Did you or you did not?
Yeah, that's correct, my lord. And my question to him is either him or his advocate. Yes. And the answer should be clear. He either did or did not, and then we move on. Sijjukira. I don't remember. You made how many police statements to your recollection? Sikolangako ku statement yonna. Will I therefore be correct to say that this story of you being at Laza Pub and Vax and home on the 28th of August, you did not tell it to any police officer? Yes. 28th, yes, of August. Will I be correct to say so? Did you, my question is clear. Will I be correct? Will I be correct to say you never revealed that to any police officer? I'm either correct or wrong in that statement. My Lord, may he be advised to answer. You do not set questions for yourself. Did you ever tell that story to any police officer? You either did or you did not. Simple. Did you tell? Your lawyer will ask you about what you were asked. My question is different. Did you ever tell that story to any police officer? Sabibagamba kuba nali simanyi kigenda mu maaso. I did not tell police about my being at Laza Pub, Vox, on the 28th. 28th. About on the 28th of August, 2019. being at Laza, sorry, my lord.
This court has a record of what you said or you did not say in the magistrate's court when you were first produced there. Mwangatu. The file is there. I'm just asking you to confirm. Did you ever tell this story to the magistrate's court? Wekitiibwa omulamuzi mu kkooti eya wansi tewaba kuwoza era tebakukkiriza kwogera kigambo kyonna. So, did you ever raise it? I'm talking about you raising it. I'm not talking about you being asked to say anything. Did you ever raise it to that court? Wekitiibwa omulamuzi. Did you or you did not? Now let's save court's time. Ateyagala kuddamu ansa yange. I am asking you to be specific. Ati gye ndi mu kuddamu. Either you did or you did not. No explanations. I will require how you should answer. I will dictate how you answer. George, just ask the question as I put it. Yes. Just ask the question. Don't simplify it. Don't elaborate. Ask the question. Yes, ask the question. No, I can repeat it again. In that court, did you ever raise this story of you being where you claim to have been on the 28th of August? Wekitiibwa omulamuzi mu kkooti eya wansi tebakukkiriza kubaako kyoyogera. Ask the question again. So did you raise it? Saabagamba kubanga tebanzikiriza kubaako kye njogera. So you did not. That's what I did. Your story about torture, the way you have told it to court, did you raise it to your lawyer? Agimugamba. Era nange kennyini nagigamba omulamuzi omulundi ogwasooka nemugamba nti bantokyalinga nga bankaka okukkiriza omusango gwe. Ekitiibwa omulamuzi ku mulundi ogwasooka. Yowe ekitiibwa omulamuzi. You saw the video recording that we told. Yes. Yeah. So you saw the video here when they were showing in court. I just want you to confirm that you were that man with the dreadlocks in the video.
There was only one man with dreadlocks. He stays together with this one. Yes, yes. Sleeping. Scene reconstruction, my lord. Oweekitiibwa omulamuzi yalinze era nga njogera ebigambo ebyo ebyaŋŋambibwa nga bamaze okuntulugunya. I was the one, full stop. Mr. Lubega, this man called Kiseka Hassan Masada. My lord, I request he raises his hand again. That man, you lived with that man in the same place, in the same house. Didn't you? Is that not correct? Wali obeera naye? Oweekitiibwa omulamuzi omusajja oyo sibeerangako naye kubanga nali simumanyi. You have stated in this court that you saw prosecutors talking to, what is his name? Kalyango. No, Senabuli. Senabulia, yes, Senabulia. F8. Senabulia Isaac, my lord. You saw prosecutors talking to Senabulia Isaac. Is that, did we get you right? May he interpret the question. Do I ask it? Prosecutors. You saw prosecutors. Did we get you right? Oweekitiibwa omulamuzi nalaba abaami bano bennyini mu kolido eri wansi ku sseere. At the court cells? Oweekitiibwa omulamuzi. For clarity, could you be aware of any law or procedure that prohibits an accused person from accessing or talking to a prosecutor? Are you aware of any such law or procedure? Do you know of any? Kitegedde kyabuuza. Olinayo etteeka lyonna oba enkola ya kooti gy'omanyi egaana omusibe yenna okwakisesinga prosecutor oba okwogera naye? Oweekitiibwa omulamuzi siinayo nkola gye mmanyi. Okay. Wabula No, ebigambo bye namusanga agamba explanation. Kisunsu Senabulia Isaac nti ajja atulumirize. My lord, may Byebyo bye njogedde. May he be advised to answer what we ask. Otherwise, we may cross-examine for a whole week. Who was present in terms of prison warders? Because you have been very particular about the prosecutors. Was any prison warder present? Waliwo abasirikale naye Who was present? Abasirikale bangi. So ate buli lunaku bakyusa abakisirikale be tujja nabo. So you don't know which prison warder was present, is that correct? Sibamanyi naye nga baaliwo. Abasirikale abaaliwo nali sibamanyi mannya. Do you know their faces?
nazo sizimanyi. You, you said you saw, and these are the people you live with from morning to evening. At least on that day, you came together. You were, anyway. You said you were going for a short call. Who was escorting you? Because I believe you never move unescorted. When you had time to listen into this conversation, you even... Yes, please tell court. Who was escorting you? Wekitiibwa omulamuzi wali eri Seeroweri. You move unescorted. Tewaba musirikale akuwerekera ng'ogenda okufuka. So in the corridors of court, the court cells here, prisoners move to go for short call unescorted. Is that what you want to confirm to this court? Unescorted. So you move unescorted. Tewaba musirikale akuwerekera. So how far is Seeroweri the... kumpi. No, please, I've not asked for... How far is this conversation between the state prosecutors and the Karyango from the urinals where you are going? Yes. Wekitiibwa omulamuzi kulinga okuva wano eno kisenge kino nakuli kisenge kiri eko. So, my lord, could that be about 20 meters? This one is. Which kisenge? Which wall? From there, this one inside or the other one outside? Omulyango ogwo wekitiibwa omulamuzi ogusobola. How many meters? Naye waliwo ekkoona. Oh, we shall come to the corner also. Let's first get the distance. Maybe 15 or 20. About 5. My lord, From there, from here. my lord, I believe this is not less than 20 meters. My lord, I believe this is 20, at least 20 meters. Huh? Yeah. It's actually longer than 20, my lord, but I'm willing to settle for 20. 10. No problem, my lord. The urinal, there is even a corner that you take, isn't it? The urinal is in a corner. Ekkoona eryo erigenda mu kiibo. And you move 10, you are allowed to move 10 meters, to even go into that corner unescorted. Yewekitiibwa omulamuzi kuba kizimbe. Okay. Tuli munda mu kizimbe. Seeroweri munda mu kizimbe. Now, you saw the prosecutors talk. How long did it take you to listen into this conversation? You seem to have details. How long did this conversation? In terms of minutes. Wajiwuliriza kumala bbanga ki? Wekitiibwa omulamuzi nze bwe nali nva eri bwe. How long did it take you to listen in? Was it instant? Was it 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Give us the time. Yes. Can you estimate? Wekitiibwa omulamuzi nze bwe nali nva eri bwe. Can you estimate in terms of seconds or minutes? Yes. How long did it take you to listen to the Ebyali boogera ndowooza zaali ddakiika tikitiki nga 5. 5 seconds. This was before Senabulia appeared here to testify against you, according to your evidence. Just confirm that.
kakasa kote eno ekyo kyaliwo nga Ssenabulya mutandaba kujja kukuwa obujulizi kakasa kakasa kyali Yowekitiibwa omulamuzi. And also you should confirm before Did you ever disclose, did you ever, or you, either you or your lawyer, was it ever put to Ssenabulya that he was being coached to implicate you? Simanyi waali basoma No, you were in court. You are the one here answering questions, not your counsel. Your counsel has not said anything about this story. okuwulira ki naloyawo abuuza Ssenabulya byekuusa ku bawali ba gavumenti bano okumutendeka okujja okumuwa obujulizi olwalumiriza okiwulirako nga bayawo akimubuuza saakiwulirako. For avoidance of doubt, did you ever raise it to your lawyer, either before or during Ssenabulya's testimony? Wekitiibwa omulamuzi. Did you or you did not? Wekitiibwa omulamuzi. Did you or you did not? My lord, my lord, I don't want to waste a lot of court's time. Owekitiibwa omulamuzi saamugamba olw'ensonga nali ebiseera ebyo nga simwesiga nga mwekengeera era twamala kuteekayo kompulaini yaffe y'okwemulugunya kubanga yali tatuwa budde. This gentleman called Mr. Kalyango, that man, please remove your mask again. For avoidance of doubt, please look at him. Have you seen him, Mr. Kalyango? That one. Wekitiibwa omulamuzi mulaba. That man is the one who rode you on a motorcycle at night, during the night of the 28th. You and Kasolo. That man is the one who rode you on a motorcycle. Do you recall that event? Yanvuga nga ntwalawo. Do you remember him ever riding you to a motorcycle, going wherever? I don't. We shall come to where you were going, but first, him, the act of him riding you on a motorcycle, that night of 28th of August 2019. Wekitiibwa omulamuzi omusajja oyo n'abagambye nti simumanyi era simulabangako ntandise omulaba ku musango guno nga bamaze kunkwata ku musango guno. F3, my lord. About Yiga Dithan. You said the prosecutors, you saw prosecutors pointing at Yiga. I mean, asking Yiga to point at you. Did we get you right? Yowekitiibwa omulamuzi omwami oyo yamunsongamu n'amugamba nti wewe nkubuuza ekibuuzo nti ani yajja ku mobile money yo okuggyayo ssente so nga mwoyo ayambadde essaati eya bweti. Okay. Since you are talking too much, was that in open courtroom? Koti yali ewumudde gwe kennyini gwe wasaba eddakiika 10. Was that in open courtroom? Here, in the courtroom? Naye nga teri mugenda mu maaso oba yasaba eyimiriremu omulamuzi n'abaako gy'agenda ne batujja mu ddooko ne batutuuza wali eri. Were there people in the courtroom? Maybe I can make it simple.
mwalimu abantu owekitiibwa omulamu. How far were you from the prosecutors who were coaching Iga in terms of distance? Owekitiibwa omulamuzi nali ntudde ngaawo bwe watyo, awo bwe watyo nga bano batudde wano bwe watyo nga wano bwe watyo. From where you are, how far? From my Lord, I pray that the distance is estimated. We shall estimate it in terms of meters or feet because it's very relevant to what we are winding up with. Between you and where? Owekitiibwa omulamuzi nalinga awo bwe watyo nga bo batudde wano bwe watyo. Beera bwe bati mu kooti bwe bati bwe bategeka. Buli kooti gye bituulamu bategeka bwe bati. Ebituula eri bano ne batuula mu maaso. 4 meters apart. Kitiibwa omulamuzi simanyi bya meters. Where was your lawyer when that was taking place? Owekitiibwa omulamuzi saamanya mu kiseera ekyo yali ali. Was he in court? Kooti yali ewumuddemu. Was your lawyer still in court? Owekitiibwa omulamuzi nali sifa ku looya, nali nfa ku bano abaali banjogirako. Maaso gange gaali ku bano. Which prison warder was present? Or even this time you were on your own? Sobola kujjukira owekitiibwa omulamuzi. Was any prison warder present? Maybe that is better. Baalimu mu kooti naye saakujjukira nti oba ono bw'ati ne bw'ati. Did you brief your lawyer about that incident before Disan testified? Owekitiibwa omulamuzi era ebiseera byali bye bimu ebyo bye nali seesigiramu olw'oyo oyo. Twalina okwemulugunya ku lw'oyo oyo. Did you raise that incident with court when the court resumed? Did you or you did not? Saagitegeeza owekitiibwa omulamuzi. When Disan testified and pinned you, did you put it to him that whatever he was saying he had been told to say? No, you were on different occasions, even with a lawyer, you are raising your hand here and talking and complaining and raising issues. Why didn't you raise that one? And yet it was very, very fatal to your case, according to you. You have been talking even when the lawyer is here. You've been raising issues before court. Why didn't you raise it? Badde ngawo nga ndeeta endowooza ez'enjawulo. Owekitiibwa omulamuzi ekyo nali sikimanyi nti osobola oloopa omuntu nti akwogeddeko bw'ati ne bw'ati. About your whereabouts on the 28th day of August 2019.
polisi yakubuuzaako owa gyewali ogw'omunaana Ekitiibwa omulamuzi tebabimbuuzaako ebyo. Did the lower court ask you about where you were on the 28th day of August 2019? Yes, my lord. Ekitiibwa omulamuzi naye kkooti teyambuuzaako. Are you aware of any law which encourages prosecutors to coach witnesses? My lord, I'm asking him to tell me whether he knows or not. My lord, from which question would that re-exam be raising? In the manner he is raising it, with due respect. No, I think he knows that one. Because he's going to tell me he doesn't know the law. So it is you to tell him. Every time you come to court? My lord, that never was as well. In the manner my colleague is. My lord, the identity of prison officers has been an issue in the cross-examination. Yes, there are diverse questions whether the accused person knew the prison officers here in court, whether the accused. Answer me. You know the prison officers, you come here. No, is appropriate one, but we can help you. My lord, I will rephrase the question. Because he says he didn't know them, but they were aware. So the answer is, does he know those people who come to any of them? Do you know the prison officers who you come with to court? Prison. Do you know their names? Names, like you know some people in your life. You know those people as well. Manyika abamu naye abalala sibamanyi. Babangi. Why don't you know others? Abamu ndwawo balaba ate olumu abamu baba bapya ensonga lwaki sibamanyi. Come to court, do you have new prison officers? My lord, I object. And I know. My understanding is that re-examination must flow from direct questions that arose in the cross-examination, not in an ambiguous manner. Let him explain. My lord, I'm trying to find out why he does not know them. He's saying they are new. So I wanted to know, because they are diverse times, my lord. Yes, The first time when he was going for... okay. I hope you stop that line. So, put it again. The prisons officers who are who are at the prisons when you went for urination, are they the same prison officers who are here when they were giving evidence against you? Bamu n'abo abaali wano nga ani ampaako olukiiko. Those ones, you need to know them. We're asking him a general. Where you went for urination and you are alleged to have seen the state attorney speaking to the accused person, where were the prison officers? Now, you must separate this area here.
so that we will go to the next one. My Lord, I'm asking, this is the last question in this area. Yeah, you clarify and answer and we will continue. Where Because now, one of the things is, if you told you need to know those people, my there is Lord, no way you can establish the identity. my Lord, I'm asking about the location of the officers vis-a-vis when he was going for urination. Where did he leave them? When you went, Okay, the police officer. yes, yes, Where did he leave the bus he was going? yes. Is the urinal place in this very building that we are in? Yes, it is. No. Because he said it actually. He said it. No, I volunteer. Okay. So, let's go for a 5 minutes break and we'll continue with DW3. My Lord, I would seek to pray for an adjournment, because if we spend the whole many hours in this case, since we are on private brief, we need to go back to our chambers and earn some money. We need to earn some money, since as the land state attorney was raising. Raise the fee note to the government of Uganda if you think what they pay is not enough. But you must free. My Lord, I am not saying I will not represent. I'm just asking that if we can, so that I budgeted a time also for You should have told us before. Like yesterday I told you that we were going to stay for that time. You should have told us now. Most obliged, my Lord. We can have a break and continue after. Yeah, so next time you should warn us. We shall take evidence from the next witness. Most obliged. 5 minutes, please. Kama mulungi. Sera. Yesu ati